Bonjour. Troisième élément qui peut arriver lorsque vous essayez de nettoyer une base de données, c'est les données doubles, les doublons dans le fond, les données dupliquées. Okay? Sometimes it'll happen that for some reason a person's data is duplicated once, not once, but is present twice in the database, maybe even more, 3 times or even more. Okay, and so you want to obviously identify when that happens, et vous voulez effacer les doublons dans le fond, c'est effacer les données qui sont en double. OK, donc j'ai ma base de données ici. La meilleure façon la façon la plus simple de faire ça, c'est de toujours garder, c'est bon quand vous avez une base de données, de toujours avoir une colonne qui est unique aux individus. C'est comme la colonne ici, the column sex, male or female, is not unique to individuals, okay? There are many males, there are many females. But there's not one sex per person which is different than all the other sexes of all the other persons. Same thing with age, same thing with marital, same things with all the variables. But it's good to have a variable that has a unique value for each individual that participated. Something like ID, for example. Okay? Donc, c'est important d'avoir ça. Because that allows you to tell if some data has been duplicated. Okay? Donc, la façon dont on s'y prend pour voir s'il y a des données qui sont dupliquées en doublon, c'est d'utiliser ces fameuses variables qui, en principe, sont uniques pour chaque participant, okay? Dont la variable ID ici. Donc, je vais aller dans Données, just click Data, and select Identify Duplicate Cases, identifier les observations dupliquées. Click. Et je vais juste l'enlever ici. It's going to ask définir les observations concordantes par. So basically it's asking, okay, which variable do you want to use to kind of see if there's some duplicate data? Okay. And so we're going to add ID in here, which is that variable that should be different, should have a different value for each participant. Okay. It's like our identifying variable. Okay. On va la mettre ici. Et ce que SPSS dit, c'est qu'il va nous créer une nouvelle variable. It's going to create a new variable called primary last, which is basically going to, it's going to be a variable to tell you if this is the first occurrence of this person or the second occurrence of this person or more, the third occurrence. So each person should occur only once. Each row should occur only once in the database. If it occurs twice, that's a doubling, and that's one of these should be deleted, right? Et donc, on va utiliser primary last, ok? Et ici, il nous dit, je vais créer cette variable-là, puis je vais considérer la dernière observation de chaque groupe comme la principale. Ce qui veut dire que s'il y a 3 répétitions d'une personne, si la personne 1 revient 3 fois, par exemple, il va considérer la troisième comme étant la bonne, puis les 2 autres comme étant des mauvaises. Vous pouvez changer ici et dire, non, je veux que tu considères la première, the first one as the good one, and the other 2 as the wrong ones. But I don't feel the need to play with that necessarily here. And so we're just going to go, okay. So first of all, it's going to produce an output, and one of the things it's going to show you is indeed show you that there is some doubled data. Il y a des variables en double. Okay? 4 of them actually, 9%. And there's 435 that are not duplicate data. Right? Donc 99,1% de notre base de données est correcte, mais 9% de notre base de données, soit 4 cas, sont en doublon. Okay? Et donc, on va vouloir traiter ça. So if we go back to our database here, remember it created this variable. It's way at the end called primary last. Okay? Primary last. And this tells you whether this is it is the first time this case happens or the second time this case happens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va
on va trier dans l'ordre croissant. We are going to, oh, what is the word in English? Sort in ascending order. Okay? And if I just extend it here, you can see that the first 1, 2, 3, and 4 cases are doubled. Observation en double. Toutes les autres sont des observations principales, ça veut dire que c'est des observations qui ne se répètent pas. Mais ces 4-là sont des observations en double. Regardons ce qui en est. Right? So ID 28, 242, and 415 actually repeat themselves. Okay? So there's a 28 here, but I got 2 extra 28s here for some reason. And there's a 242 technically down here. There is, but for some reason it's repeated up here. And there's a 415. So actually, 28, I got 28 was tripled. And 242 and 415 were doubled. And so I don't need all of these anymore because ça c'est ceux qui sont en doublon ici. Là, OK? Donc, je vais juste sélectionner ces 4 cas-là. Tac, 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 tac. Alors, souvenez-vous de ça. 28, 242 et 415. Et je vais juste aller les couper. OK? Et je vais juste m'assurer que j'ai encore mon 28 qui est là, qui est bon. Mon 242 qui est là, qui est bon. Puis mon 415 qui est ici, qui est bon. So I didn't lose those data. They kept the ones that were primary. It just got rid of the ones that were doubled or tripled even. OK? Et donc, c'est comme ça qu'on identifie des doublons, duplicate data, and we can get rid of them. But you can only do this, well, there must be other ways, but it's much harder. It's much simpler if you actually have a variable that IDs people, okay? A variable that you should always have in your database a variable that has a unique code for each individual, which will allow you to track individuals that repeat themselves, okay? Je vous laisse là-dessus. Ciao.